Imaginan que una lega a nuevo empleado al banco, no dormi, no toma café, hala de todos los manuales de regulaciones financieras del mundo en 10 idiomas y puede procesar mil solicitudes de crédito en un par de segundos, no viene a quitarles el empleo, viene a ser su asistente personal, es comparo y es la inteligencia artificial. Bienvenidos a esta nueva frontera tecnológica, pero, que es realmente la IA, olvidan las películas de ciencia ficción de robots rebeldes, la IA no piensa como un humano, en términos sencillos, la IA es una máquina experta en reconocer patrones, por ejemplo, al carácter de su teléfono predis que palabra se hizo. A una escala colosal y es la IA. En nuestro banco que nace hoy, la IA no es un lujo, y es el cimiento para competir con gigantes financieros desde el primer día. Hablamos de los mayores IA del mercado, en los grandes modelos de lenguaje, los reyes de la redacción, el análisis de contratos y interacción son ChatGPT Plus de OpenAI, Claude Pro de Anthropic y Gemini Ultra de Google, en el banco nos server en para redactar correos completos a clientes difíciles, resumir normativas extensas o decir guiones de atención al cliente. Además de los diarios comerciales, existe un ecosistema alternativo muy valioso, contamos con Perplexity AI, que combina la IA con navegación web en tiempo real citando fuentes confiables, y Meta-Llama 3, el gigante del código abierto que nos permite operar modelos de forma local, garantizando la total privacidad de los datos. Los copilotos de productividad como Microsoft Copilot y Google Gemini se integran en nuestras herramientas diarias, nos permiten automatizar reports y resumir reuniones. Sus capacidades principales incluyen la multimodalidad, el análisis avanzado de datos mediante la carga de archivos Excel, y la generación y depuración de código de forma nativa. Para aprovechar estas herramientas, el mshimo, el secreto est en el prompting, y es decir, si no le pedimos las cosas para obtener respuestas excepcionales, debemos seguir una estructura clara en el prompt, definir una persona o rol, dar el contexto detallado del problema, dar una instrucción secuencial, y especificar el formato de salida requerido. La creatividad también se ve potenciada de manera ilimitada con herramientas de generación de imágenes como Midjourney y DALL-E 3. La IA generativa ha transformado el diseño gráfico y de conceptos, demostrando que el Nico el might real es nuestra propia capacidad humana para describir lo que queremos. Pero entramos ahora en la IANHEN y hablamos de la viabilidad a corto y largo plazo. A corto plazo, la IA es de alta viabilidad y vitalidad. Sin embargo, tiene un elefante en la habitación en su enorme huella ambiental. Los centros de datos consumen cantidades astronómicas de energía eléctrica y agua dulce para la refrigeración. De hecho, solo una conversación de 30 preguntas con ChatGPT consume medio litro de agua. ¿Ser sostenible es futuro? Para el año 2027, la industria se dirige firmemente hacia el consumo neto cero y un 95% de reciclaje de agua. Para sobrevivir a largo plazo, ya se están utilizando sistemas de refrigeración en el cuidado de circuito cerrado.
migraci en de centros de datos a zonas far as y el desarrollo de algoritmos de lenguaje más pequeños y eficientes. Nuestra visión para el 2030 es que la IAC tan invisible y esencial como la electricidad, proyectando un impacto del 14% en el PIB mundial basado en eficiencia, innovación y personalización en el banco. La IA automatizar análisis de crédito en segundos, prevenir frauds en tiempo real, bloqueando transacciones dudosas y ofrecer atención al cliente las 24 horas del día con chatbots naturales. En conclusión, nos encontramos ante el concepto del centauro. La simbiosis perfecta de humano ms inteligencia artificial. No es una carrera para reemplazarnos, sino para aumentarnos. La inteligencia artificial maneja el procesamiento a gran escala, mientras que nosotros, los humanos, aportemos el juicio, la TICA, el pensamiento estratégico y la empatía indispensable. Muchas gracias por su atención en esta travesa digital. Bienvenidos al futuro de la banca. ¿Tienen alguna pregunta? Para finalizar, queremos agradecer a las fuentes de engines que hicieron posible esta presentación. Des Dribble y Stockcake, hasta Nightcave, el campus de la Universidad de Virginia Commonwealth y Easy Peasy. Comencemos a construir juntos.